So now we'll look into reversible or opposing reaction. சரியா? So அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, let's say if we have A, okay, is in equilibrium with B. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க ரியாக்ஷன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரிவர்சிபிள் ஆர் opposing ரியாக்ஷன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா எவ்வளோ வந்து ரியாக்டன்ட் வந்து டிஃபார்ம் ஆகுதோ ப்ராடக்ட் அவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகுமா? ஓகே, தட் இஸ் யர் ஃபார்வர்ட் ஸ்டெப். பேக்வர்ட் ஸ்டெப்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக அகைன் ப்ராடக்ட் வந்து டிஃபர்மேஷன் ஆகுது. ஓகே, அண்ட் தென் உங்களோட ரியாக்டன்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. Okay, this is in complete equilibrium. ஓகேவா? This is your reversible or opposing reaction. Let's say this is K1, okay, and this is K inverse or K minus 1. சரியா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த கம்ப்ளீட் ரியாக்ஷன் வந்து கைண்ட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கா? லெட்ஸ் ரைட் சிங்கிள் ஈக்குவேஷனாக எழுதலாம். ஸோ வாட் ஐ மீன் இஸ் A gives B, which is K1, and then B gives K minus 1. சரியா? ஸோ நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷனை வந்து இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் எழுதுனா அதை என்ன சொல்லுவோம்? எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவோமா? ஸோ தீஸ் ஆர் elementary reactions. Okay, elementary reaction are single step reactions. Okay, so elementary reaction ஓட benefit என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா elementary reactionல என்ன பண்ணலாம்? Rate வந்து directly proportional to power of reactant. Okay, rate வந்து பார்த்தீங்கன்னா rate will be equal to K1 concentration of A. Okay, so இங்க வந்து 1 தான் இருக்குன்றதுனால this is also going to be 1. Okay, and then second rate வந்து பார்த்தீங்கன்னா rate will be equal to K inverse of concentration of B. Okay, so ரெண்டுமே வந்து என்னதுல தான் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து first order reactionல தான் இருக்கு. ஏன்னா since this is a elementary step. சரியா? so first order reactionல நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? concentration of A is equals to concentration of A naught e power minus k t. கரெக்டா? இங்க k1 இருக்கிறதுனால k1 t. Okay, so likely if you write this will be equal to concentration of B will be equal to concentration of B naught e power minus k inverse t. Okay va? So now if you see, okay va? So இப்போ வந்து concentration of A versus time வச்சுக்கோங்களேன். So if we plot a graph between concentration of A versus time, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? concentration of A will be equal to concentration of A naught e power minus kt minus k1 t. சரியா? ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ இனிஷியலி என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுதா? ஓகே, ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ இனிஷியலி டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, பட் ஆஃப்டர் சம் டைம் என்ன ஆகுது? லைக் இட் அட்டைன்ஸ் ஈக்குலிபிரியம். கரெக்டா? ஸோ இட் வில் பி லைக் திஸ். It is somewhat going to be like this. This is concentration of A. So what about concentration of B? So concentration of B initially form ஆகுதா? And then after some time it is going to attain equilibrium. So concentration of B initially it forms and then it attains equilibrium. Okay va? So இப்போ இந்த ரெண்டு கிராஃபையும் ஒண்ணா combine பண்ணா it's going to be like this. So this is concentration of reactants. Okay, so concentration versus time. ஸோ ரெண்டுமே பிளாட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வந்து ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன ஆகும்? இட் இஸ் கோயிங் டு டிக்ரீஸ் அண்ட் தென் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டேபிள். ஓகே, அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் ஆஃப்டர் சம் டைம் தட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி ஸ்டேபிள். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டேபிள். ஸோ இந்த இதுதானே சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் ஈக்குலிபிரியம். ஓகே, திஸ் பார்ட் இஸ் ஈக்குலிபிரியம். திஸ் இஸ் ஈக்குவிலிபிரியம். ஓகே, so equilibrium வந்து attain ஆயிருக்கு. So this is for your reactant and this is for your product. Okay, so அப்போ equilibriumல என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா at equilibrium let me take a different pen. equilibriumல என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா rate of forward reaction வந்து will be equal to your rate of backward reaction. Okay, rate of forward reaction will be equal to your rate of backward reaction. Okay, so அப்போ net rate என்ன ஆகும்னு பாருங்க. So net rate னா என்ன? Total rate at equilibrium வந்து பார்த்தீங்கன்னா will be 0. So அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா rate of forward reaction minus rate of backward reaction வந்து என்ன ஆகும்? Is going to be equal to 0. Okay, so now we are not going
deep into derivation, but we'll see. Okay, so இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, if we have A gives B, okay, this is K1 and this is K inverse. சரியா? So இப்போ என்னன்னா, let's say if t equal to 0 initially, this will be, and this is going to be 0. Okay, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், after some time we will say this is A minus X, correct? And this is X. Okay, but at equilibrium என்னகும், at t equal to time equilibrium. Okay, so like when it is equilibrium போது, so product வந்து என்ன ஆகும், product will have attained a equilibrium state. ஓகேவா? ஸோ equilibrium ஸ்டேட்னா என்ன அர்த்தம், சம் அமௌண்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இனிஷியலி சம் அமௌண்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஆஃப்டர் சம் டைம் என்ன ஆகும், தட் ப்ராடக்ட் வில் ரிமைன் இன் equilibrium. இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ரெடியூஸ் ஆர் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் ஆல்சோ. சரியா? That is what it means. Okay, so this is xe, so here it is going to be a minus xe. Okay, so this is very important. சரியா? So what is rate equation? Rate equation போது rate is nothing but rate of like change in product formation with time. Okay, dx by dt. Okay, so rate வந்து எதுக்கு equal, rate of forward reaction minus rate of backward reaction பார்த்தோமா, so net rate is equals to 0. Okay, so if you substitute the values, so rate is equals to dx by dt, okay, will be equal to K1 concentration of A minus K inverse concentration of B will be equal to 0. Okay, so concentration of A in concentration of A at time equilibrium. Okay, since we are talking about reversible reactions, it is always about time equilibrium. So this equation will be turned out to be dx by dt will be equal to K1 concentration of A minus Xc, once again A minus Xc minus K inverse of Xe will be equal to 0. Okay, so if you solve this one, you will get that K inverse value வந்து பார்த்தீங்கன்னா will be equal to K1 A minus Xe by Xe. Okay, this is important. Okay, this equation and this equation is important. Okay, so further என்ன பண்றோம்னா, we are going to substitute this K inverse value in this equation and we are going to like when we integrate, what is the final equation னு பார்த்தீங்கன்னா, the final equation will be in this form: ln axe by xe minus x, okay, is equals to k1 plus k inverse into t. Okay, this is your final integrated rate law for your reversible reactions. Okay, integrated rate law. Okay, this is a integrated rate law for your reversible reaction. So இதை எப்படி சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, you can simply compare it with your first order reaction. First order reaction என்ன, ln concentration of A naught by concentration of A will be equal to K1T, correct? KT. Okay, so concentration of A வந்து இங்க எதுக்கு ஈக்குவல்னு பார்த்தீங்கன்னா x equilibrium க்கு ஈக்குவல் A naught. Okay, concentration of A is x equilibrium minus x. Okay, so rate constant எதுக்கு ஈக்குவல்னா, we have two rate constant, we are simply going to add. Okay, and this is G. So this is basically A. So if you see, okay, even for better understanding, if you see, this is like A into A minus X, which is equals to K T. Okay, so we can simply say A is equal to Xc. A equal to X in substitute பண்ணும், and rate constant வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னு பாருங்க. So rate constant is now equal to K1 plus K inverse of T. Okay, so இது ரெண்டு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, you can simply get this formula. Okay, parallel reactions or simultaneous reactions. Okay, so இங்க என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, let's say parallel reactions na enna. So when you have a reactant, it is going to form the product. Okay, it is going to form both the products simultaneously. So this is going to be K1,
So this is going to be K2. Okay, this is your parallel reactions. Okay, wow. So now let's try to understand. 2020. Okay. Before that, there is an example. தமிழ்நாடுல நடந்த பேப்பர். ஓகேவா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கன்சிடர் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் AXXE are the initial concentration of B, concentration of A, concentration of B now we'll at time to parallel and reactions. Equilibrium okay? Concentration of B. So questionல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா reactions. So they have given a reversible reaction. சரியா? A gives B னு reversible reaction சொல்லியிருக்காங்க. This is K1. This is K2. Actually இந்த question வந்து ரொம்ப simple okay? question தான். It's not that complicated. So okay? Parallel reaction so common examples வந்து initially நமக்கு என்ன தெரியும் like எந்த reactionல எல்லாம் major and minor product form ஆகுதோ அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் parallel reactions னு சொல்லலாம். This is okay for example nitration. ஓகேவா? Nitration. This is so nitration reaction வந்து very common example. அப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா at time t okay time t னும்போது என்ன சொல்லிருக்காங்க at time t concentration of A வந்து என்னன்னு சொல்லிருக்காங்கன்னா on nitration என்ன ஆகும் nitration னும்போது என்ன ஆகும் HNO3 and H2SO4 this is x. So okay. We can write it as A minus so X and this is nitration X. Product. Okay. So it in general away parallel. Ortho and para. Okay. Product. Okay. And then at time t equal to T equilibrium, this is going to plus be Xe. Correct? So this is A minus Xe. Okay. This is what we know. So இப்போ வந்து let's write the equation. So in general how we write the rate equation னு பார்த்தீங்கன்னா rate என்னது so என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா dx by dt. So rate is equals to rate of product formation. So now by we'll look into parallel rate, reactions with time. Okay. Parallel at time t க்கு எழுதும்போது so நம்ம இப்போ என்ன பண்றோம்னா at time t reactions க்கு எழுதும்போது this is going to be equal to k1 concentration of A minus K2 so parallel reaction concentration of பார்த்தீங்கன்னா okay let's say you have a reactant A okay this is going to form a product if you rewrite this equation also it is going to form a product C A okay. minus so X common examples என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுலலாம் major and minor product form ஆகுதோ அதெல்லாம் என்ன சொல்லலாம் so இப்போ என்ன form parallel reactions K2 value ஏன்னா இங்க என்ன question example வந்து எல்லாமே K1 values தான் இருக்கு so nitration sulfonation T equilibrium வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் in that case rate என்னவா இருக்கும் rate is dx by sulfonationல என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் time t equal to T equilibrium net rate will be equal to 0 okay that means rate of formation will be equal to rate of deformation okay so rate of formation in K1 concentration okay. of A so this is going rate to of formation ortho and para okay this is rate of formation will be equal to H rate of deformation S4 rate of deformation or backward reaction okay and then which is K we have para product concentration of B okay so value substitute பண்ணீங்கன்னா so K1 then sorry at equilibrium ல என்ன இருக்கு this is A minus X so basically okay A minus so வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே para products are equal to K2 more stable so this is Xe வந்து equal ஆ will be so K2 value எதுக்கு equal னு பாத்தீங்கன்னா okay K1 so இங்க வந்து A minus ரெண்டு product form ஆயிருக்கு major product and minor product Xe வந்து from a single reactant so இப்போ இந்த K2 value these are called we are going to substitute in this equation so now let's go and derive okay இந்த equationல வந்து substitute பண்ணலாம் so if you see let's say A is your reactant okay. which is going to form the K2 product equals to K1 okay and it is also going to form the product by Xc okay okay va rate என்னது when t equal so to in general rate வந்து பாத்தீங்கன்னா dx by equal to 0 is equals to okay. இது வந்து at time t okay at not t equal to 0 this is t t னும்போது this is K1 A minus X this will be A minus okay. K2 அதுவே at t equal to 0 X. This is 0 and this will okay, be substitute பண்ணீங்கன்னா okay. This is going to be and time t equal to t A minus okay. At that time என்னாகும் some amount வந்து will be decreased. X into okay at t equal to t A minus so இந்த x வந்து it cannot be x correct நம்ம வந்து in general first order reactionல பார்க்கும்போது so, if you cross multiply at t equal okay. to 0 it so is A and this whole term is in multiply at t equal to t this is A minus X இங்க வந்து என்ன சொல்லலாம் this is x ன்னு வந்து சொல்லணும் பட் இங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் மைனஸ் பட் இங்க என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது so x cannot be same x ஓகேவா so ஈக்குவலாவும் என்ன ஆகல ப்ராடக்ட் வந்து இந்த வேல்யூஸ் வந்து so ரெண்டுமே வந்து and then equal amount of product வந்து ஃபார்ம் ஆகல into okay again so multiply this one so let's say if you have A gives minus K1 plus C Xe okay okay in that case by if t equal to 0 this okay. is A so if you 0 and fully write this is K1 okay when A t equal to t minus when you write A minus X X this was X and X Xe சரியா இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன்ல நீங்க X and X ன்னு எழுதுனீங்கன்னா
என்ன அர்த்தம்? A 2 ப்ராடக்ட்டுமே ஈக்குவல் அமௌண்ட்ல plus ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு K1 அர்த்தம். ஓகே, ஈக்குவல் x அமௌண்ட்ல into ஃபார்ம் xe ஆயிருக்குன்னு by அர்த்தம். ஓகே, xe. பட் இங்க வந்து ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டுமே என்ன பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது, ஈக்குவல் அமௌண்ட்ல ஃபார்ம் wait a second. ஆயிருக்காது. ஸோ இப்போ வந்து திஸ் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோயிங் டு பி சம் this and அமௌண்ட். this ஸோ will be லெட்ஸ் சே திஸ் cancelled. இஸ் y. ஏன்னா And let's let's say say this this is is going going to to be be minus. z. ஓகேவா? அப்ப x வந்து அண்ட் எதுக்கு இங்க வந்து ஈக்குவலா பாருங்க இருக்கும்னு இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னது y x plus e z. இருக்கு. இங்க வந்து ஈக்குவலா x தான் இருக்கும். இருக்கு. So Okay, this is so a these are very two different terms. important So if you point. write Okay, this is உங்க parallel reactionல k1 வந்து பாத்தீங்கன்னா ax x e is equal to minus y k1 plus z. a Okay, x and when by you go and x derive the e. equation, Okay, so so if you equation write derive this is பண்ணீங்கன்னா k1 a finally you வந்து will get common that வெளில ln எடுத்துடலாமா? a by a and then minus by x x will be so வேற equal என்ன to இருக்கும்? xe k1 minus plus x வந்து k2 இருக்கும். So if you see into t. so again this is Your equal to answers your first order you can reaction see க்கு equal-ஆ இருக்குமா? k1a So first xe order reaction and ல என்ன xe formula? minus x. So பாத்தீங்கன்னா option 3 is first your order reaction க்கு correct ln answer. ஓகேவா? This is a simple by a derivation only. minus Okay? x will be Now equal to kt next ன்னு question. எழுதுவோமா? ஸோ இங்கே இங்க வந்து என்ன பெரும் rate கேட்டிருக்காங்கன்னா constant for a மட்டும்தான் sequence வந்து differ ஆயிருக்கு. of Okay? consecutive reactions, the Nothing else. concentration of I would So be this is your by a steady state equation. approximation. Okay. So Okay? steady state approximation னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா rate of formation of So intermediate in is this 0. case, rate of Concentration of A value என்ன இருக்கும்? Concentration of AT. formation So of concentration of AT is nothing but A minus X. Okay. Will be equal to concentration of A. Concentration of A வந்து intermediate is A. Okay. E power mediate minus mediate. Okay? K1 plus K2 Is equals T. to 0. Okay. That means This is your d concentration of of A. I by So dt equal to 0. let me write the ஓகேவா? equations ஏன்னா here. I தான் என்னது ஓகேவா? intermediate. ஓகேவா? ஸோ இப்போ Equations இன்டர்மீடியேட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. எப்போ ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்டர்மீடியேட் for ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் parallel formation of reactions. intermediate, rate of formation of Okay? equations for parallel reactions என்ன ஆகும்னு I பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து will be equal to ln rate of your integrated rate law. So this is your deformation integrated of I. rate law. Ln A by A Deformation minus x is equals to K1 plus of I. K2 into Okay? T. In that case என்ன Okay? ஆகும்? ரெண்டுமே And வந்து concentration of AT cancel out ஆகும். It will is be equal nothing to but 0. We can simply say concentration of K1 A naught concentration of e A power will minus be equal to K1 K2 plus concentration of K2 I. T. Okay. So ஓகேவா? இப்போ question என்ன And then கேட்டிருக்காங்க? concentration Concentration of of B I and என்னன்னு வந்து concentration of C. கேட்டிருக்காங்க. There is a derivation, கரெக்டா? but So still simply if you rewrite this it's is much better K1 to remember this. concentration Okay. of A Concentration of B, by which is also K2. called as Y. So if Okay? you see, Will option be D is the equal to correct answer. K1 Okay. by K1 This plus is from K2 net PEP 2022. இங்க concentration என்ன of கேட்டிருக்காங்க? A For the naught reaction. Okay. Okay. Equilibrium into reactions 1 கொடுத்திருக்காங்க. Cis and minus trans e cis power equilibrium minus சொல்லிட்டாங்க. K1 The equilibrium plus constant K2. is So initially இந்த 0.16. equation So பார்க்கும்போது kind K of bit complex equilibrium இருக்க மாதிரி வந்து இருக்கும், but this is simple. 0.16. Like when you Okay? practice 2 or And 3 K1 times. value Okay. வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? And then K1 is concentration of C basically வந்து பார்த்தீங்கன்னா so 3.3 concentration of B தெரிஞ்சா into concentration 10 of C power easy. minus 4 K1 per இருக்கு என்ன second பண்ணுங்க வந்து K2 சொல்லியிருக்காங்க. மட்டும் substitute பண்ணா போதும். Okay, the experiment is This is going to started be with pure K1 cis plus form. So K2 pure cis formல வந்து concentration of A experiment naught start ஆயிருக்கு. Is in 1 equilibrium minus with e power minus transform. K1 ஓகேவா? plus K2 The into time T. taken for half of the Okay? amount of These are the trans things. isomer And to be in case of formed is parallel about. reaction வந்து Okay? பார்த்தீங்கன்னா The there is time one taken more. for Half of the okay? amount of So trans concentration isomer of வந்து B கேட்டிருக்காங்க. by ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? concentration of T C the equal to ratio 0. of Initially this is formation of going to be A. both the This is products going வந்து to be என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா 0. சிம்பிளி என்ன பண்ணணும் ரெண்டு At time ஈக்குவேஷனையும் t வந்து equal டிவைட் to பண்ணுங்க. t, this is என்ன going to இருக்கு be A K1 minus and x. K2 தவிர This is going which to be எல்லாமே x. சேமா இருக்கா? Okay? So this is going At to be time equal t to equal to K1 t by equilibrium. So K2. this is going to be Okay. A minus So xe. simply This is parallel going to be reactionsல x e. When A இங்க gives question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா B time taken for and C half the அப்படின்னும் equilibrium போது amount. okay, so t Concentration difference equilibrium கேட்டிருந்தாங்கன்னா half. you can simply write Okay, K1 t by half of K2. equilibrium வந்து Okay. கேட்டிருக்காங்க. Let's say if So they in have that given case one என்ன more ஆகும்? K3 ன்னு வச்சுக்கோங்க. Of the And they are isomer, asking trans isomer. concentration So of B trans isomer versus half concentration of பாதி D. ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும்னு You கேட்டிருக்காங்க. can So simply this is write going to be K1 by like this xe by K3. 2. Okay. So இப்போ These கொஸ்டின்ல are வந்து very since நம்மளுக்கு வெறும் important trans things. isomer மட்டும்தான் Okay. கேட்டிருக்கிறதுனால we don't have So to now worry we'll look about into this concentration. kinetics of Okay. So consecutive reactions. formula Now என்ன? see Reversible reactionsக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா Q2 ln xe by xe reactions. minus x is equal to Reactions. Okay. k1 So consecutive plus reactions or we can k2 also say it as into series t. reactions. Series. Okay? So x value தான் என்னன்னு Okay. பார்த்தீங்கன்னா xe by Consecutive 2. reactions or சரியா? series Basically x reaction. is So xe by 2. basically So when A gives a xe product. by Okay. xe So என்ன ஆகும்னா this minus product xe is now by going to 2, again decompose to form okay, one more will product. be equal Okay. to This is your k1 consecutive plus reaction. k2.
ஓகே. into T. So ஸோ இப்போ ஏ K2 வந்து வேல்யூ என்ன? ஃபர்ஸ்ட் வந்து Okay, ரியாக்டர் it's going டிஸ்டன்ஸ் to என்ன form a கொடுத்துருக்காங்க product கொஷனில் which ஈக்குலிபிரியம்னு again சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ decompose to give ஈக்குலிபிரியம் one more கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவும் product. So கொடுத்துருக்காங்க. this is your நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? consecutive reaction. At So this is equilibrium, K1. okay, at Let's say this equilibrium, is K equilibrium is equals K2. to rate of forward, Okay. rate constant for your So இப்போ forward வந்து reaction பார்த்தீங்கன்னா by rate let's say constant for at your time t equal backward to reaction. 0. So this is Time t basically equal rate to 0 constant for your போது forward initial reaction by rate concentration will constant be for A. your backward Products வந்து என்ன reaction. இருக்காது? ஸோ அப்போ Form K2 வேல்யூ என்ன இருக்கும்? ஆயிருக்காது. K2 is Okay. equals to At some time t. K1 By then ஆகும்னு K பாருங்க. equilibrium. So in general we Okay. will write If A you minus substitute, this X is ன்னு going to be எழுதுவோமா? A minus X 3.3 ன்னு எழுதுவோம். into பட் 10 இங்க வந்து power minus பார்த்தீங்கன்னா 4 per second like A by minus X ன்னா என்ன இருக்கும்? 0.16. So if Okay. I say, So if you solve, K2 let's value is take the going to again be common example when some A gives a product at 20.625 initial into concentration of 10 A power is minus A 4 per and this is second. 0 at Okay. time t So equal and to then B இங்க பாருங்க, வரும்போது if this you is solve A this, minus X. so Okay, this is X. Okay, let's solve the as I told denominator. So இங்க வந்து denominator product solve பண்ணா என்ன concentration ஆகும்? This வந்து is going to be will be equal to 2xe X. But இங்க என்ன minus ஆகும்னு xe. பார்த்தீங்கன்னா Correct? if I say this is X, 2xe after some minus time என்ன xe ஆகும்? by This is 2. again This is going to be decomposing. equal to அப்போ வந்து xe by this is 2 not வந்து going to equal remain as இருக்கும். X. And This then is when you changing. substitute x by Okay, this is xe by constantly xe changing. by 2. Okay, என்ன ஆகும்? so this cannot be You rewrite this. X. This is going to be xe ஓகேவா? ஸோ by 1 லைக் இது 2 வந்து கண்டினியூஸாக into சேஞ்ச் ஆகிட்டே xe. இருக்கு. ஸோ ஏ வந்து Okay, பி 2 into ப்ராடக்ட் like this. ஃபார்ம் So ஆகும்போது this is basically ப்ராடக்ட் going என்ன to be ஆகுது? ln இந்த 2. ப்ராடக்ட் பி வந்து Okay, will அகெயின் be equal to டிகம்போசிங் டு கிவ் அப் values in another K1 ப்ராடக்ட் இஸ் வேல்யூ வந்து சி. பார்த்தீங்கன்னா ஓகே 3.3 ஓகேவா? ஸோ into ஏ 10 வந்து power minus 4 பீன்ற ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்போது per second டிகம்போசஸ் டு ஃபார்ம் ஒன் மோர் plus K2 value ப்ராடக்ட்ன்றதுனால என்னது concentration of or 20.625 any into 10 concentration of power B minus 4 at time t. per Concentration of second. B Okay, at time t வந்து into பார்த்தீங்கன்னா T. it is So ln continuously 2 ஓட changing. value வந்து It is not going to be 0.693. constant. In that So case T நம்மளால will be என்ன சொல்ல equal to முடியாது? A minus x அப்படின்றது வந்து என்ன பண்ண 0.693 முடியாது? சொல்ல divided by, முடியாது. so simply add பண்ணீங்கன்னா Okay, this is going so to be then what we call? So if you see 20.9625 965 if this is going to be into 10 power uh, minus 4 there's a change. Okay wow. per second. So in Okay, that case we so can per say second this is மேல y. போனா it is going to be in Okay, seconds. so we So if call you this solve, as you y will get the and value this around as 580 seconds. z. So option B is the Okay, and correct this is going to be answer. x. Okay, Okay, so A will last be question. equal to x plus Consider the y following plus two z. parallel Okay, irreversible so first order initial reaction at a concentrations temperature வந்து T பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிருக்காங்க where at K1 and any K2 time. are the rate So this is a constant very and their common values thing. வந்து கொடுத்துட்டாங்க. So ஓகேவா? at any time At a உங்களோட temperature, T. concentration of Okay, if the individual initial reactants or concentration of P product is 4 is mole always per equal liter. to your Okay, so initial initial concentration. concentration சரியா? வந்து 4 அதுதான் molar என்ன வந்து சொல்லியிருக்காங்க? சொல்லியிருக்காங்க. A equal to The x plus concentration y of plus z. product ஏன்னா R, x என்ன R ஆகுது? வந்து கான்ஸ்டன்டா என்னன்னு வந்து வந்து கேட்டிருக்காங்க. டிக்ரீஸ் ஆகுதா? Okay, after இப்போ 10 x minutes x of வந்து the reactant. டிகம்போஸ் ஆக ஆக Okay, so y நம்மளுக்கு ஃபார்ம் formula ஆகும் என்ன and தெரியும்? y So if வந்து you என்ன see, ஆகும்? if you consider y this is as A, also like B, C, changing நம்ம continuously. என்ன பார்த்தோம்? Okay, Concentration of C வந்து and basically equal yeah. to So if you rate see this is constant is again K2. a kind So of this is elementary K2 reactions. Okay, single by step மட்டும் consider K2 பண்ணீங்கன்னா this minus is a K1 elementary reaction. concentration In of that case P this is a naught first order reaction. 1 Also minus e equations power வந்து minus பாத்தீங்கன்னா so K1 consecutive plus parallel and K2 reversible reactions க்கு into T. equations Okay, தான் more this is your important. Okay, you formula. can also derive Okay, so இப்போ என்ன derivation வந்து பண்ணிருக்காங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா values கொடுத்துருக்காங்க. டைரக்டா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Atkins Values substitute 11th பண்ணணும். edition bookல Okay, வந்து so derivation சூப்பரா concentration of இருக்கு. R Okay, வந்து if you find out want you பண்ண can look சொல்லிருக்காங்க, into which is going to be Atkins 11th edition or let me K2 know. value I another can also 15. explain 15 you. into 10 Okay, power minus 2. 10 power minus 2 now we can simply write it as 0.15. Okay, minute inverse. Okay, by minute inverse by K2 value again so another 0.15. K1 value when we look another into equation first வந்து 5 வந்து into 10 பாத்தீங்கன்னா power most minus 2. So important this a is equal minus to x 0.05 plus y plus into z. minute inverse. Okay, and then So எங்களோட basically you integrated also rate law cancel என்னன்னு out. பாத்தீங்கன்னா Okay, ln concentration of A என்னன்னு சொல்லிருக்காங்கன்னா 4 a molar. by So x will be 4 equal to molar. k1t. Okay, Okay, into so நம்ம இப்போ வந்து concentration of a 1 minus மட்டும் தான் e பார்க்க power போறோம். Okay, so first minus step K1 பண்ணும்போது value என்னது என்ன ஆகுது? concentration of 0.05 this plus is almost equal to your first order 0.15 reaction. This is ln concentration of minute A naught inverse into by time t. concentration of Okay, AT this is the whole formula. is equals to Okay, maybe I AT. should have written Correcta? So this below. is your first So let order me write it reaction. here. Concentration of R So elementary will be reaction equal consider to. So பண்ணும்போது if you first step literally வந்து solve என்னது? this, It's a okay, let me first write the order values in reaction. a So if simplest you form. directly compare Simplest formula concentration of A naught solve வந்து பண்ணா என்னது? this is A. 0.15 by. Concentration of AT So if வந்து you என்னது? subtract, this is X. almost going to be. Okay, will be equal to Sorry, K1 there is T. a positive Okay, sign. This is not negative. important. Okay, this is Okay, going to so be now again for 0.2. concentration of Y வந்து பாத்தீங்கன்னா Okay, it's concentration bit of A again வந்து என்னது? complex 4 molar, which is 4 like
molar K1 into 1 by K2 minus K1 minus concentration E of A minus naught zero point 0.2
e power Okay, minus into k1t t. minus e power minus k2 Okay, t. so ஸோ time இங்கே வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்னது டைம் வந்து 10 நெகட்டிவ் மினிட்ஸ்னு வந்து சைனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இருக்கு. பேசிக்லி திஸ் சரியா? யூனிட் இஸ் மினிட் ஸோ இன்வர்ஸ், லைக்லி டைம் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஆஃப் 10 இசட் வந்து மினிட்ஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. this So is if you even more solve all complex. this, Actually okay, இங்கே வந்து if பார்த்தீங்கன்னா you solve concentration all of A this, you dot will will get be the equal to value 1 of around concentration of plus R will be equal to yeah 1 plus 1 by 2.59 molarல வந்து k2 இருக்கும். So molar is minus nothing k1 but moles per liter okay வா inverse. Okay, into mole k1 per e liter power inverse. minus k1 Okay, t so this is the correct minus answer. k2 So e answer வந்து power பார்த்தீங்கன்னா minus k2 2.59. Okay, sorry so this hope is you all understood this one. k2 So formulas வந்து this is ரொம்ப k1 important when it okay comes to your it's parallel completely reaction, reversed okay consecutive reaction ஸோ and இது வரைக்கும் reversible reaction. கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் இசட் So வந்து all these கொஷனில் cases வந்து கேட்டது பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது கொஷின்ஸ் டேரக்ட் formulas are கொஷின்ஸ் very கேட்டது important. கிடையாது Okay, பட் concentration of கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் y ஒய் are வந்து என்ன to பண்ணியிருக்காங்கன்னா concentration of கொஷின்ஸில் வந்து z இருந்திருக்கும் at any ஓகே time. ஸோ Okay, ஜஸ்ட் கெட் டு நோ hope அபவுட் you all தீஸ் understood this one. கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் Thank you. ஓகேவா Happy ஸோ learning. உங்கள் parallel ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் கான்சிக்யூட்டிவ் ரியாக்ஷன்ஸில் வரும்போது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் இசட் கொஷின்ஸ் வந்து will be asked. If you know the formula, it is very easy. நீங்கள் வந்து கொஷினை 1 minute சால்வ் பண்ணிடலாம் இல்லைனா டிரைவ் பண்ணணும் போது இட் டேக் சம் மோர் டைம் ஓகே ஸோ பெட்டர் கோ வித் தி ஈக்குவேஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ நவ் வில் லுக் இன் டு தி கிராஃப் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யா ஸோ வாட் we know like consecutive reaction போது A gives a product B which again decompose to give one more product C. So this is K1, this is K2 ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து வில் plot a graph for concentration versus time ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா let's say your concentration or your rate constant for K1 is much greater than K2. This is your case 1 ஓகே ஸோ இப்போ வந்து K1 is greater than K2ன்னு சொல்கிறோம் much greater than K2 ஸோ அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா K will A will decompose to product B ஓகே ஸோ A வந்து என்ன ஆகுதுன்னா it is going to rapidly decrease ஓகேவா ஸோ K1 வந்து much greater than K2 போது என்ன ஆகும் உங்கள் reactant A reactant is going to rapidly decrease to form product B so so this is concentration of A and நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் concentration of A வந்து பார்த்தீங்கன்னா since it's from your first order reaction okay A is equals to concentration of A naught e power minus K1 T okay so when you write it for your parallel reaction this will be x is equal to A e power minus K1 T ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா திஸ் இஸ் அ எக்ஸ்போனென்ஷியல் கிராஃப் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு டிக்ரீஸ் எக்ஸ்போனென்ஷியலி இட் இஸ் கோயிங் டு ஷார்ப்லி டிக்ரீஸ் பிகாஸ் K1 வந்து என்னது இஸ் மச் லார்ஜர் தேன் K2 ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் concentration of A concentration of A ஓகே ஸோ ஏ எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகுது ப்ராடக்ட் பி என்ன ஆகும் அவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஸோ இஃப் திஸ் இன்க்ரீசஸ் இஃப் திஸ் டிக்ரீசஸ் ரேப்பிட்லி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வந்து ரேப்பிடாக டிக்ரீஸ் ஆகும்போது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி என்ன ஆகும் ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஸோ இன் தட் கேஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ஷார்ப்லி இன்க்ரீஸ் ஓகே அண்ட் தென் இங்கே என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் K2 வந்து இஸ் ஸ்லோ ஓகே ஸோ K1 வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது பட் K2 வந்து என்ன இருக்குது இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஸ்லோ ஓகேவா ஸோ இன் தட் கேஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி என்ன ஆகும் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்லோலி டிகம்போஸ் ஓகே இட் இஸ் கோயிங் டு வெரி ஸ்லோலி டிகம்போஸ் okay it is going to slowly decompose this is your concentration of B okay so what about C so C என்ன ஆகும் C வந்து initially C is going to be very slow ஏன்னா concentration of B form ஆகிற வரைக்கும் என்ன ஆகுது C வந்து form ஆகுது so when B started to form slowly your C will also form okay so concentration of C வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's going to be slow so initial பார்த்தீங்கன்னா A gives B this is going to be a fast step okay and B gives sleep is going to be a slow step so அப்போ formation of concentration of C வந்து என்னவா இருக்கும் it's going to be very slow it is going to be very slow okay this is your concentration of C okay wow this graph is very important okay so now we'll move to case 2 so case 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா when K2 is much larger than K1 okay so in this case என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா A gives B வந்து is going to be a slow step it's going to be slow okay and B rapidly going to form a product C this is going to be fast okay
So again, we'll plot between concentration versus time. Concentration versus time plot பண்ணும்போது ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா A is slowly decreasing to form a product B. Okay, so A வந்து என்ன ஆகும்னா slowly decrease ஆகும். Okay, it is going to be slowly decreasing like this. Okay, and concentration of B என்ன ஆகும் ஸ்லோவாக ஃபார்ம் ஆகுமா. ஸோ concentration of B வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is going to form very slowly. Okay, and then concentration of C formation வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is K2 வந்து என்ன ஆகுது K2 is faster கரெக்டா. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா this is now going to decrease steadily. Okay, so form ஆகிற வரைக்கும் it is going to be slow, but decompose ஆகும்போது என்ன ஆகும் this is going to be fast. This is concentration of V, this is concentration of A. Okay, and product formation எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்க பாருங்க. Okay, C ஓட product formation வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is going to be fast. Fastனா என்ன ஆகும் steadily ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து product form ஆகும். So this is concentration of C. Okay, these two graphs are very very important. Okay, thank you, happy learning.